क्या न्यूज सेंस निकाला जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं जब BJP President JP चाहे Nadda has arrived to pay his tribute, sir. We'll interrupt you, Mr. Ketkar, here. And in the visuals, we see that JP Nadda, BJP President, has arrived to pay his tributes, his respects to Pranab Da. And since morning, we've been seeing dignitaries arrive and they've paid their respects, their floral tributes to Pranab Da. And here we have BJP President JP Nadda at 10 Rajaji Marg. Yes, Mr. Ketkar, please continue. So the point that I was making, that he has impeccable news sense. He knew very well whether if you remember the entry of Mrs. Sonia Gandhi in politics, or the way he dealt with the entire issue of India against corruption, the way he handled the rupturing relationship between Congress and CPM in 2008 and 9, it clearly shows that he knew very well what are the things that will be carried in media as far as his role or his party's role is concerned. Now, for me, the best, transition that he realized in Indian politics was one, when he became president, and secondly, in 2014, when there was a change of guards at the center. The way he, swiftly adjusted himself to the new, we shouldn't forget that Pranav Da was the person who got Dr. Manmohan Singh as RBI governor. He was the one who suggested Mr. Narsimha Rao to get him as finance minister. He was always, kind of in a sort of, key role in bringing Dr. Manmohan Singh in the Congress fold. But when actual situation came in 2004, and Pranav Da was almost again, because earlier 2 occasions we had seen the similar kind of scenario. In 2004, again everybody was expecting Pranav Da to be the Prime Minister of India. Dr. Pranab Mukherjee's name came forward, and Pranav Da had to play again a number 2 role in his cabinet. But he never showed any, regret or any anger on this. But when he moved to the Rashtrapati Bhavan, he realized his new role. He immediately moved out of his party role. In 2014, the way he developed new kind of, rapport with Prime Minister Modi is beyond imagination. If you see the legacy, even the kind of relations that we have seen with, say, people like K.R. Narayanan and Atal Bihari Vajpayee, or in many states we see governor and chief minister, the way strains are created if they come from different political backgrounds. But here, we see a unique relationship where people coming from different ideological background, but they share best of the personal bond. And when it comes to the constitutional democracy and maintaining that dignity of all parliamentary procedures and the constitutional positions, both very important, president and prime minister, and they carry it with the full dignity, respect for each other. Even if you want to convey, you convey it in personal messaging, you don't make public fuss out of it. So that is the way you are expected to behave. And most importantly, I think the most cardinal principle of political or parliamentary democracy is, you should not and you cannot practice political untouchability. I believe that if there is one principle that is antithetical to parliamentary democracy, is political untouchability. And Dr. Pranab Mukherjee was epitome of it. He had, we know the kind of rivalry Congress and CPM shared in West Bengal. But if communist leaders had to communicate with Congress, they had only one option, that was Pranab Da.
Yeah, He, Mr. Ketkar, you're talking of rivalry. Uh, in the words of you Pranabda know, himself, we he know said the that, kind of, yes, Pranabda himself believed that we all are across the divide of the party and regions, partners at the altars of our motherland. So this, is evident of how he also attended the RSS function in 2018, and there he also specifically, while addressing, said that we derive our strength from tolerance. So, so here we also have Congress leader Ghulam Nabi Azad arrive to pay his tributes and respect to the departed soul. So, Mr. Ketkar, let's talk about this facet of his personality, being a stout believer of the party to which he belongs. He was also very much vocal, and he vehemently, you know, believed in how we derive our strength from tolerance. see, if you remember his speech even at the RSS function, he spoke his mind. Yes. He conveyed whatever he wanted to. At the same time, he made a point that we shared this legacy of 5,000 years, which RSS also believes. So he actually conveyed the point to both the parties who invited him, and at the same time who took objections to his going to Nagpur. He clearly made his point to everybody that I am here to convey my point of view. I am here because I agree on certain points, but still there may be certain points of disagreement. But this is actually Indian tradition. We can agree on certain things, and we can agree to disagree Yes. on certain things. But this is the common legacy that we cherish. And Pranav Mukherjee, as a scholar, as a a student of literature, as a student of law, as a student of history, he knew very well that this is a common legacy of all. We have a unique ability to create synthesis between extreme contradictions, and that is the biggest strength of Indian culture and Indian civilization. Otherwise, it would have been very difficult to be a finance minister and a defense minister, or industry minister and external affairs minister of the same ability. He had this unique ability to find a middle path, the middle path that we always talked about. And therefore, he could reach out to anybody could reach out to him for guidance. So I believe Yes. In that the visuals. this unique ability made him Sankat Mochan for not just for Congress. Yes, even as we speak, I we believe see that even in the Delhi Chief national Minister interest, whenever critical junctures arrive came, to all pay political his parties looked at him respects. for solutions. All right, Mr. Ketkar, even as we speak, we see Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has also arrived to pay his respects. And since morning, all those of our viewers who have just joined in, this is the special broadcast we're getting, Adhu Pranabda, wherein we are continuously showing how the last rites of the departed soul will be conducted today. And here we are getting visuals from 10 Rajaji Marg, the residence of late Shri Pranab Mukherjee, wherein since morning dignitaries have been coming in, and they have been paying their last respects, paying their tributes to the departed soul. And since morning we have been remembering the contribution, the immense contribution, the stellar contribution which Pranabda made to the Indian political scene. Mr. Ketkar, when we're talking of specifically the different aspects of Pranabda's personality, we, he was known as Mr. Fix-It. He was known as the troubleshooter, and he also played a very important role as a parliamentarian. His colleagues from the party themselves call him the bridge maker. So I would want you to elaborate more on what sort of a role did he play in the parliament. See, he was always a de facto, floor manager for Congress. If you see, in 1997, he was officially recognized as the best parliamentarian. But he was, if you see the records,
you would find, if you take the legacy of last 30 years, political legacy, you will find in parliamentary library, perhaps Dr. Pranab Mukherjee was the person who has utilized the library in the most effective manner. I have seen many such stalwarts, at one point Indrajit Gupta used to be there. Even Advani ji is known to be a very, very scholarly, and he always referred to parliamentary library. But in the recent years, it was Pranav Da, and in his residence Road, there also, if you see, always, he referring to some kind of books, library references, and he would always quote you with authentic reference. And that gift that is coming to Rashtrapati Bhavan is stored in the form of museum, and it is open for the public. And two, he has donated his books to the Rashtrapati Bhavan and created a library. Now, these are, जी the unique facets that made Pranav Da. Pranav Da, who was known to be a Devi Bhakt, and cherished his identity as a devout Hindu when it came to Durga Puja, but when it comes to public life with true secular ethos, true Indian ethos, he always had this approach of when it comes to state has to play, before the state there has to be equality जी of law and equality before law. बिल्कुल प्रफुल्ल So जी that is why even in the parliament, everybody believed he had this, बिल्कुल प्रफुल्ल जी आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। तस्वीरों में इस वक्त हम देख रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त पहुंची हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अंतिम दर्शन के लिए। थी तस्वीरें हम देख रहे हैं 10 राजाजी मार्ग से, उनके निवास स्थान से, जहां लगातार गणमान्य अतिथि पहुंच रहे हैं प्रणब दा के अंतिम दर्शन के लिए, उनके पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त तस्वीरों में हम देख रहे हैं पुष्पांजलि देने पहुंची हैं, अपने अंतिम दर्शन करने पहुंची हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा के, प्रणब मुखर्जी के। And our correspondent Shailendra Mishra is also with us. Shailendra, when we talk of Pranab Das' stint as the finance minister, his first stint as the finance minister was in 1982, and that time he was the youngest finance minister, and he had turned, in fact, the growth of the country to 5.7%, and also we've had other important instances also of his tenure as the finance minister. He did boosted economic reforms of the country, leading to repayment of the government's loan during which was taken from the IMF, and this was called Operation Forward, which happened in 1982. So apart from this, there are other important incidents, other important I would want you to in fact acquaint us with what have been other important highlights of Pranab Da as the finance minister. Yes, Shailendra, am I audible to you? शैलेंद्र, आपको हमारी आवाज मिल रही है? आवाज मिल रही है आपकी। जैसा कि प्रफुल्ल केतकर अभी बता रहे थे, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के योगदान को देखें, एक राजनेता के तौर पर, वित्त मंत्री के तौर पर तमाम मंत्रालयों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, और यूपीए सरकार के दौरान संकट मोचक की जो उनको भूमिका रही, खासतौर पर जब ग्लोबल क्राइसिस, आर्थिक जो संकट आया था 2008 में, और जिस तरह से भारत ने उसका बखूबी सामना किया, उसमें प्रणब मुखर्जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, और उन्होंने जो उस चुनौती की एक तरह से अगुवाई की, और भारत उस दुनिया में जो आर्थिक संकट था उससे बेहतर तरीके से, सक्षम तरीके से निपटने में कामयाब रहा। तो उसका अब काफी हद तक श्रेय प्रणब मुखर्जी दादा को जाता है। और हम जानते हैं कि संसदीय राजनीति में अगर कुछ
ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा होगी जिनके सभी दलों में उनका सम्मान रहा है। सभी दलों में जब कोई किसी गहन मुद्दे पर विचार विमर्श और चर्चा की जरूरत होती थी और प्रणब मुखर्जी एक ऐसे प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पर सामने आते थे। और खास तौर पर जब यूपीए की तरफ से विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत की बात हो, फ्लोर मैनेजमेंट की बात हो, तो प्रणब मुखर्जी का नाम बरबसी सबसे पहले सामने आता था। और हम जानते हैं कि जो यूपीए के समय पर तमाम जो मंत्री समूह बनाए गए अलग अलग विषयों पर नीतियां बनाने के लिए, दिशा निर्देश के लिए, उनके मुखिया के तौर पर प्रणब मुखर्जी को जिम्मेदारी दी गई। तकरीबन 90 ऐसे अधिकार प्राप्त मंत्री समूहों का गठन, जिसके एक तरह से जिम्मेदारी प्रणब मुखर्जी ने उठाया। और पूरा उनका अगर आप राजनीतिक और सामाजिक जीवन देखें, जैसा कि प्रफुल्ल केतकर जी बता रहे थे कि एक तरह से कहें तो आदर्श हो सकता है उन युवाओं के लिए जो राजनीति में आना चाहते हैं, और खासतौर पर राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी, चूंकि उनके जितने भाषण आप संसद में देखें सरकार की तरफ से, उन्होंने जो चाहे तमाम जब यूपीए सरकार के दौरान यूपीए तमाम चुनौतियों से घिरी हुई सरकार थी, वैसे में सरकार को किस तरह से बचाव करना है, किस तरह से सरकार की तरफ से अपनी बात सामने रखनी है, नीतियों को आगे बढ़ाना है, या फिर एक तरह से देखें तो उनके अगर व्यक्तिगत जीवन में देखें तो इस तरह से वो हमेशा at 10 Rajaji Marg to pay his last respects to Pranab Da. And he is also, we also see his wife, Mrs. Gusharan Kaur, who has arrived to pay her last respects to Pranab Da. Yes, Shailendra, please continue. We were talking of the important highlights of Pranab Da's political career. बिल्कुल, इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। और हम जानते हैं कि प्रणब दा का जो व्यक्तित्व रहा है, अब सभी दलों में एक तरह से देखें तो उनके प्रति जो एक सम्मान का भाव रहा है। यही वजह है कि आप आज तस्वीरों में देख रहे हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा तमाम दलों के जो नेता हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आपसे थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तो एक तरह से इन तस्वीरों में दिख रहा है कि तमाम अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच रहे हैं। और हम जानते हैं कि जब आरएसएस की तरफ से संबोधन के लिए पूर्व राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था, और वो जो उनका संबोधन था वो अपने आप में ये दिखाता है कि कैसे अपनी एक विचार पर बने रहते हुए अपनी बात रखने की जो इनकी कला थी वो अपने आप में अद्भुत थी। हम चूंकि संसदीय परंपरा में हम कई बार देख चुके हैं संसद के अंदर किस तरह से उन्होंने सरकार का बचाव किया, किस तरह से तमाम जटिल और गहन मुद्दों पर उन्होंने जो व्याख्यान दिए, जो And here we also have Mr. State and PMO, उदाहरण है। तो निश्चित तौर पर Dr. Jitendra Singh paying his last respects to Pranab Da. And since morning we have been seeing dignitaries coming in and they have been paying their last respects, paying their tributes to the departed soul. And these are the visuals we're getting for you from 10 Rajaji Marg, where floral tributes are being given to former President, late Shri Pranab Mukherjee, who breathed his last yesterday. He was 84 years of age, and here we have Congress leader Rahul Gandhi also arrived to pay his last respects to Pranab Da. Yes, Shailendra, please continue. बिल्कुल, हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से एक तरह से देखें तो न केवल जिस दल में वो थे कांग्रेस पार्टी में, उनके तमाम नेता विचार विमर्श के लिए उनके पास जाते थे, बल्कि विरोधी दलों के भी नेता तमाम मामलों पर, तमाम अहम विषयों पर प्रणब मुखर्जी से उनसे मशविरा लेने, उनसे राय लेने, उनसे जानकारी समय समय पर लिया करते थे। और यही वजह है कि जब तक वो राजनीति में सक्रिय रहे, अगर आप कहें यूपीए सरकार के 2 कार्यकाल में, तो निश्चित तौर पर यूपीए सरकार के उस वक्त मौजूदा समय में एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण नेता के तौर पर उनकी एक भूमिका रही, जो तमाम संकट के समय में सरकार को उबारने का काम करते रहे, चाहे अन्ना आंदोलन का समय हो या फिर जटिल विषयों में संसद के अंदर अपनी बात रखने की बात हो। और जिस तरह से वो गहन मुद्दों पर, जटिल मुद्दों पर अपनी बात रखते थे, निश्चित तौर पर उससे
एक तरह से सीख ली जा सकती थी, उससे बहुत कुछ समझने को मिलता था। और हम जानते हैं कि जब भी किसी विषय पर प्रणब दा की एक खासियत थी कि वो अपनी बात रखते थे तो पूरी मेहनत होती थी उसके पीछे उनकी। और हम जानते हैं कि कभी भी कोई इंटरव्यू देना हो या कभी भी किसी अहम मुद्दे पर संबोधन करना हो तो वो बहुत पढ़ाई उस पर रिसर्च में विश्वास करते थे। और एक तरह से देखें कि आंकड़ों को लेकर ये कहा जाता था कि प्रणब दा का कोई सानी नहीं है। जब भी उन्होंने चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो या भारतीय इतिहास की किसी महत्वपूर्ण मोड़ की महत्वपूर्ण बात की जानकारी देने की बात हो, बहुत एक तरह से देखें तो उन्हें कंठस्थ रहता था। और ये कहा जाता था कि प्रणब दा एक चलती फिरती डिक्शनरी है, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ समझा जा सकता है। और अपनी राजनीतिक दल के इतर भी देखें तो ये बात सभी दलों के नेता मानते थे कि प्रणब दा से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और यही वजह है पक्ष विपक्ष सभी तरफ वो बिल्कुल समान रूप से उनको सम्मान दिया गया। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, अगर हम उनके वित्त मंत्री के तौर पर उनके जो कार्यकाल रहा उसको याद करें तो काफी टैक्स सुधारों की भी उन्होंने घोषणा की। और प्रणब मुखर्जी थे जो जीएसटी लागू करने के पक्ष में थे और बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी उस वक्त प्रणब मुखर्जी के फैसलों से सहमत नजर आते थे। किस तरह से देखते हैं कि कई ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिए और जिस तरह से वो अपनी बात रखते थे वो वाकई आज भी याद की जाती है। यदि हम उनका इकोनॉमी पर जो लेखन है वो भी देखें जी, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों की बात करें और वित्त मंत्री के नाते उन्होंने जो रोल निभाया उसकी हम बात करें तो एक बात स्पष्ट दिखती है कि उनको ये पूरी तरह से ध्यान था। आज हम आत्मनिर्भरता की वगैरह बात कर रहे हैं, लेकिन यदि हमें इंटरनेशनल या ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट होना है तो उसके अनुसार हमारी अंदरूनी अर्थव्यवस्था के नियम कानून और वो सारी व्यवस्था भी उसी अनुसार बदलनी होगी। जब तक हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी वाइब्रेंट नहीं है तब तक हम इंटरनेशनल इकोनॉमी में कॉम्पिटिटिव ग्राउंड्स पर और अपनी टर्म्स पर इंटीग्रेट नहीं हो सकते। ये प्रणब दा अच्छी तरह से समझते थे। दूसरी तरफ ये जो स्टेट्स के बीच में जो हमारी यहाँ पे खाई है उसका भी उनको पूरी तरह से ध्यान था। और इसी वजह से बार बार आज हम प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्यों में देखते हैं ईस्ट और वेस्ट के बीच में या साउथ और नॉर्थ के राज्यों के बीच में जो आर्थिक एक तरह से गैप है वो हिस्टोरिकल है, उसके अनेक कारण हैं, लेकिन वो दूर करना ये भारत का अंतरराष्ट्रीय कद बढ़ाने के लिए एक अवश्य भावी कदम है। उसके सिवा हम जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसमें नहीं टिक सकते। और इसीलिए वो जब अपने पुस्तकों में भी या अलग अलग टैक्स सुधारों में भी, जैसे रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया उस समय पर्टिकुलर केस में, लेकिन फिर भी वो उस पर डटे रहे। जहां पे एक नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की, तो एक तरफ आर्थिक सुधारों के नाम पर जो कदम सारे उठाए गए इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने वाले, उनको आगे बढ़ाना, लेकिन वो करते हुए भी अपनी जो बेसिक नेशनल इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करना, ये मानसिकता एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो प्रणब दा के थिंकिंग में दिखता है। और इसीलिए चाहे न्यूक्लियर डील पर एक तरह से निगोशिएट करना हो, इजराइल के साथ रिलेशनशिप नए तरीके से रीसेट करना हो, अमेरिका के साथ संबंध बनाते हुए पुराने रशिया के साथ संबंध खास करके डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर उनको एक कंटिन्यूएशन में रखना हो। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो उस समय चाहे योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नाते या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के नाते बाद में जिस तरह से ईस्ट का और लुकिस्ट पॉलिसी का एक तरीके से शेपिंग में हमारा एक कल्चरल और इकोनॉमिक जो कंटेंट है जिसको आगे जाकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको एक नया स्वरूप दिया और एक्टिस के रूप में आज हम उसका नया स्वरूप दिख रहे हैं। इन सब में एक ठोस भूमिका प्रणब दा की हमें दिखती है और उसके पीछे की सोच एक तरफ भारत का
इतना प्राचीन इतिहास है, उसके आधार पर भारत का नवनिर्माण, लेकिन ये करते हुए नई परिस्थिति में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं के साथ हमने अपने आप को जोड़ लेना, इन दोनों का समन्वयवादी दृष्टिकोण यहाँ पे भी प्रणोदा का हमें साफ साफ दिखता है। Yes, rightly said, Mr. Ketkar. From here, we are joined in by Mr. Shekhar Iyer. Welcome to the show. Mr. Shekhar, since morning we are talking of the immense contribution which Pranab made to the Indian political scenario, a skillful parliamentarian who held, the three important portfolios. We also talked of the different highlights, the different milestones of his political career, and also how he was a citizen's president. How do you remember the legacy which he leaves behind, and special incidents, special incidents which you would like to mention here, remembering his legacy? Well, I would always remember him as a person who was seen as somebody who was very intelligent, very knowledgeable, and down to earth to a large extent, because he never forgot his roots from the humble village, the then undivided Bengal. And with him, he carried all the experiences and struggle of his own life and that of his family, the post-partition period, as well as his own struggle in the initial years of politics. And that is something that always made him, rather made everyone look up to him as this kind of a mentor, as a political mentor who was always ready to give his counsel, to share his knowledge and depth of information about the way of the government of India functioned on various issues, and also the historical precedents that had gone into in making some decisions. So therefore, he was everybody's man. For a journalist, he was a kind of, I would say, a walking encyclopedia. That's a kind of tribute we have seen a lot of leaders have given today, that he was extremely knowledgeable and had full of information and data, as if he was, I would say, a walking Google, if one may call it, because he would always come up with instances where, because whatever we thought was for the first time happening, he would correct us and say, no, this is not the first time. This has happened before, and this is the context in which it happened. So that kind of guide he was. And he respected journalists in the sense there were many occasions, he was not happy with what was written about him, but seldom have I seen him, nurturing any kind of enmity. To him, everyone was his colleagues, and he felt that everyone had a job to do, and he respected differences of opinion. And that is why today, across the political spectrum, we can see that he is highly regarded and valued for what he was. And even after because you mentioned about his role as the 13th President of India, because he carried those experiences with him into the Rashtrapati Bhavan. And we can say, just as Kalam was known as the people's president, in fact, Pranab Mukherjee went further by trying to make it even more easier for common people to access the Rashtrapati Bhavan, particularly the manner in which he started a kind of a scheme where scholars could spend a few days in Rashtrapati Bhavan. Scholars, not only scholars, even artists, authors, they could go and spend at least a month in Rashtrapati Bhavan. Similarly, he also revived some of the traditions in Rashtrapati Bhavan. He was instrumental in setting up a museum inside Rashtrapati Bhavan, because Rashtrapati Bhavan under this tenure saw a lot of, I would say, construction activity in terms of new projects. And as President of India, he immediately embraced the Prime Minister Narendra Modi's call for bringing in smart city objectives within the Rashtrapati Bhavan campus, if one could call it, because he ensured solar power, he ensured proper drinking water facilities, RO plants which were dependent on solar power. There were several things which he always felt that he had to do as the leading citizen of the country. And more particularly, I'll remember the relationship between Pranab Da and the Prime Minister Narendra Modi, because both of them belong to different ideological backgrounds. But nevertheless, Pranab Mukherjee immensely respected the huge mandate that Narendra Modi ji got in 2014, and even huger mandate in
2019. And that unique relationship between Prime Minister Modi and Pranab Mukherjee is itself, I think, very rare, because cutting across all kind of ideological barriers and respecting their respective positions on various issues, he always offered advice to Prime Minister whenever he turned to him on some guidance. And similarly, he also held his ground on certain issues where he had a difference of views. He did not hesitate to convey to the Prime Minister. Similarly, I can recall his relationship with Dr. Manmohan Singh.